Hana Hana Amrita Hungpe Nama Senda Benda Kotaya Hulu Hulu Tikta Tikta Benda Benda Hana Hana Amrita Hungpe Nama Senda Benda Kotaya Hulu Hulu Tikta Tikta Benda Benda Hana Hana Amrita Hungpe. So sometimes we say Namit and Benda Trotaya, but you can say Kotaya or Trotaya, it doesn't matter. So this is Dojanamjum, okay, mantra. So we will start the teaching first. And do you bring your books? Do you have 37 Practice of Bodhisattva books? That's last time we distributed. We have some. Okay, when you after you leave, I think you guys will not read it anyway. That's everybody stand up. Please rise up. Rinpoche is coming. Okay, everybody do the 3 postration before you sleep.
Okay, Tung, we started. So without further ado, please open the page book. Page book 1 and 2. So due to the lack of time, we may not recite the long mandala, but we do the short mandala. Yes. So short mandala, please, page number 47. 47. 47, the last one. Yes. Okay. And then Tung, Yes, recite this page 1 refuge. yes. And 4 immeasurable, 1 time in English, Yes. 1 time in Vietnamese, 1 time in Tibetan. Yeah. And then in the refuge, second words, Daki Chinso Kive Sunamki. That's here you have to say Daki Chenyan Chive Sunamchi. Okay? Yeah. Number 2, which one was it? Page refuge. Yes. Line number 3. Daki Chinso, instead of Chinso, Chenyan. Chenyan means to listen the teachings. From virtues of merits that I collected by practicing, listening the teachings and other perfection. You can say like this. Anyway, that's not important, minor. Kính thưa quý vị, bây giờ Rinpoche nói bây giờ mời quý vị mở cuốn sách Grintara trang số 1 và trang số 2. Mình sẽ tụng quy y và phát Bồ Đề Tâm và tứ vô lượng tâm. Trong cái trang số 1 đó, cái câu số 3 nói rằng thay vì mình nói Dagi Jinso Gipe Sonamki thì mình nói là Dagi Chonyen Gipe Sonamki. Okay. Yeah. Rồi xong trang số 7 ở 47 là mandala, mình cũng dùng mandala ngắn thôi, mình không cũng dùng mandala dài để cho đỡ cho tiết kiệm thời gian. Bây giờ mình tụng một lần bằng tiếng Anh, một lần bằng tiếng Việt và lần thứ 3 là tiếng Tây Tạng. In the Buddha, the Dharma, and the highest assembly, until I am enlightened, I take refuge from the virtuous merit that I collect by practicing giving and other perfections. May I attain the state of a Buddha to be able to benefit all sentient beings. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. May all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering. May all sentient beings not be separated from the happiness that is without suffering. May all sentient beings abide in equanimity, free from attachment and hatred for those held close and distant. Cho đến khi đạt đến giác ngộ, đệ tử xin quy y Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, nương nhờ công đức hạnh bố thí ba la mật và các ba la mật khác. Đệ tử xin nguyện đạt đến giác ngộ để cứu độ mọi chúng sinh. Xin nguyện cho mọi chúng sinh an lành và tạo nhân để được an vui. Xin nguyện cho mọi chúng sinh giải thoát khỏi khổ đau và tiêu trừ các nhân tạo khổ đau. Xin nguyện cho mọi chúng sinh không lìa an vui, tức là không phải chịu sầu đau. Xin nguyện cho mọi chúng sinh an trụ trong hạnh xả, không chấp thủ và sân hận đối với những chúng sinh chấp thủ xa gần. Bây giờ mình tụng bằng thứ 3 bằng tiếng Tây Tạng. Quý vị nhớ cái câu số 3 mình đổi là Sangye cho tăng cho kê cho nam lan chang cho ba đô đa ni kẹp su chi đa kê chu nhiên kê bê so nam kê đô la pen chơ sangye chu ba sho Xem trên tam trên đề hoa tăng đề huế chu tăng đề ba chu chi Xem trên tam chế đu nghèo tăng đu nghèo chi chu tăng đề hoa chu chi Xem trên tam chế đu nghèo mê bê đề hoa tăng mi đề hoa chu chi Xem trên tam chế ni nguyên cha tăng mi tăng đề huế Tăng yon la ne ba ju jin. Okay, page 47. Which was someone is coming up to offer mandala. Willen and Hoa. Willen and Hoa come here. Bây giờ Hoa với chị lên. Hoa đâu rồi? Hoa and Willen come. Hoa với chị Huy Lan. 갖다 대.
Okay, with in the end we do. Yeah. Beginning because we Yeah, have vì chị nói mình chờ tới cuối in the end. yes, mình chờ đến cuối lớp. Okay, everybody page 47. Trang 47. We read in English one time, in Vietnamese one time, and then Tibetan one time. Yeah. Trang số 47, last paragraph on page 47 at the bottom. The ground of the mandala is strewn with flowers and scented with fragrances. It is adorned with Mount Meru, the four continents, the sun, and the moon. By offering this mandala to the visualized Buddha fields, may all living beings enjoy this pure realm. Mặt đất này trải đầy hoa và thơm ngát hương trầm, trang nghiêm với núi Tu Di, tứ đại bộ châu, mặt trời và mặt trăng. Xin dâng mạng Đà La này lên toàn cõi Phật quán tưởng và xin nguyện cho mọi chúng sinh hoan hỷ thọ cảnh giới thanh tịnh này. Sa di phô kê chúng sinh mê tô trang, rì rạp linh dì ni đê gan ba đi, sa ghê sinh đưa mê tê bư hoài, rô cư nam đa sinh la chô ba chô. Idam Guru Mandalakam Niryataya Mi. Namo Laye Kiran. Okay. Oh, hey, Mercedes. cái phần hông We're lực còn lại. So we'll pick up from where we were in the text. Chanju de Saint Nyangsi Limbala, Tumar, Shi, Dakaso Tin, Nyangsi Limbe Dindi, Denji Ludin, the me Ludin, the Nich, Gugu Vindigala, Tumadilla, Denju Tenchenika, you got some of me Ludin, the Zachimbo Imba, Tenchimbo Imba, Nikawa Imba, Nikawa in the young, Jil member in the target, who needs have a jilla. 인 무대시신이 뒤치해요로 근데 메디바 하장긴 지라오 추이 보다고 근데 인 지라오 진디가라 다 미류된 자친구레세디 된다 우레스 된다 자친구도 우레스 미류된 딜레데네 된다 간대지 두고 종들이 신디기 된다 시심이 된다 너는 된다 간대지 있는데 차상 류딘 딜레딘의 조토에지 이거는 된신 버렸어 자진 버렸어 아니 니가 어렸을 어디가는 딘제기 배 류딘 낭죄 친구에 대바다 아니 옹부주에 매바다 상제기 땜바던 제바다 안 다나신기지 취기 취주비 신앙기 튼진 참마 창대 내기 그거리 하장이 니 가버렸어 나레 잠블리 미동주 제주를 따디강을 든제기 국가요 가수요래 다 소자 든주기 류된의 둘나 미 류된이 시라 뇽어래 미장가디 저 미 류된이 나로를 든제기 국가요 되버디 가수도 세상디 니가오레스 아니 지하오레 또 송용도 So here we're picking up from looking at the rarity and very precious nature of this human life that we have right now. We need to have such a human life in order to be able to accomplish the Bodhisattva practices. And so it's on the basis of having obtained a human life with leisures and opportunities that we are able to continue to practice. And although if it were the case that this thing were difficult to find and were quite rare, but it were something that were stable
stable, then that would be different. But it's something that is transient, that is actually easily destroyed, easily lost. We often talk about this life, this body, as being like a water bubble. So right now we have this thing on the basis of which we can accomplish a great aim, a great purpose. And it's something that is difficult to find. Like we think about the fact that there are those who are born with, say, imperfect faculties, or who are born and haven't encountered the Buddha Dharma. We look at even all of the like 8 billion people within this world, very few of them have the kind of conducive conditions, the opportunities, and perfect human rebirth to be able to practice the Dharma. And if we look at how many animals there are, in relation, humans are much fewer. So those that are even able to accomplish the Dharma are even fewer still. So recognizing how difficult it is to obtain such a life, how precious it is, we recognize that we can obtain like the aims of our future life. We could attain the aim of liberation from samsara even. So we should take advantage of the situation we have now, recognizing how rare it is, how precious and how difficult to find, but how easily it is lost. Và đầy đủ những cái duyên bên ngoài và những cái duyên bên trong gặp được các bậc thầy và giáo pháp cũng còn tồn tại. Nên thân người rất là khó được. Tại vì chúng ta so với những cái thân loài vật thì rất nhiều loài vật khác nhau, loài vật rất là nhiều, nhưng mà cái số lượng mình có được thân người chỉ rất ít. Mà trong số lượng con người rất ít đó thì trong 8 tỷ người mà những người mà biết đầy đủ những điều kiện bên ngoài, đầy đủ những điều kiện bên trong và gặp được giáo pháp Đức Phật để thực hành như thế này lại càng quý hiếm và khó khăn hơn. Mình được tin đi, cái gì rì là对的, quand我rì là对的啊，好像给转进步，刚才rì个难路了，好像给转进步主要对吧？对，恰的哦，是卡的是了的讲了，那刚才几个难路了，上不上不去，甚至谈起了偏不去穷难上边，听这个别上不加进步，哪个难些建议的讲了，他第一给我的把的没法，他刚才几了样呗。给我老武器，错，他也把3月对吧？顶这几日是，就是变得天气节为那里，叔叔上当当个多年，的咱不里用做了偏被团大了怕，用这有的是他给节的叔叔咱们起就没不接，叔叔当南面的可有当，咱不里用做可有咱们起顶这个上几多的节为呢，给下马日节的讲了。哪个的那边甚至谈这个团大老武器抢这些，还来加进不住，团大加进不住对吧？现在讲了，给几日了对的团起我是没绿点的再进不认识的，的出了马当送过的。So here, this kind of human life that we have really contains all of the potential. It is something suitable to be able to accomplish something quite vast, like just giving rise to even a single positive, virtuous thought. That is something that can give rise to limitless merit. And so we have the potential through changing the way that we think to generate positive attitudes towards others, not just thinking about ourselves and transforming our own mind, but to develop a kind of harmonious kind-heartedness towards other sentient beings, towards our environment, toward the world, and on the basis of that can accomplish really a vast benefit. So here, just looking at the potential we have in this human life through the ability to use our mind, we can see that this is quite a precious situation. We can accomplish a vast benefit. 파유봉아 제세 라는이다. 나랑서 대서 수수 지석이 파유디 사마 딘다고 차디고 그래. 랑쇼로 차 인쇼로 당 아니 다나싱이지 딘데기 차당기 자오지는 구콘이 데디강라 구콘이 대기 시제기 쩐디 빵고에 가래 랑고에 가래 딘데기 빵랑고를 상는 개마 코르치시니 베 띵모 멤버 메나 로 미시베 몽베 신왕도 주디버 딘데기 다 내지 차디고로 뭐지 근데 차용 말아서 뒤니가는 수수 대석이 파유디 어떤데 차디는 디빵고 그래서 디빵야디 계지무 차디고 그래서
다 파유인들이 신유인의 상만 디나신 차대요이나 지버래 시유 간대진들의 요인의 디타다 봉어디 제세 상주스면 라니 시진 디손 지거지. So then, second, in order to generate this kind of attitude of bodhicitta, the mind of awakening, we need to be in an environment that is free from various adverse conditions. It needs to be a place that has the kind of supportive conditions for generating such an attitude. So here in the next verse, it reads, "The mind of attachment to loved ones wavers like water. The mind of hatred of enemies burns like fire. The mind of ignorance, which forgets what to adopt and what to discard, is greatly obscuring. Abandoning one's fatherland is the bodhisattva's practice." So our homeland tends to be like that. We remain in a place where we have lots of attachments to various people. We're drawn into that, or we have hatred toward enemies that kind of burns like fire, or we remain in this kind of state of confusion wherein we don't know what we should adopt and abandon. And so whether this is your homeland, your fatherland, or some other place that you are attached to, it is a bodhisattva's practice to abandon those kinds of conditions and thereby be able to develop this mind of awakening in a conducive environment. Hãy buông bỏ sự vướng mắc vào quê hương, bản quán, đó là cái pháp tu của Bồ Tát. 지진 밀레레베 드네시 송고도 파유 뒤지 쯩라인스 파유 뒤지 쯩라인스 진송 뒤지 동지기 쯩라레스 아니 타오르가에 뇨도 주스 다 디네 타 가오시오요 난 요요 주스 파유니 아니 연주 뒤지 부모이스 소르 니수 공수연지스다 도전지셔서 연주스 나고로 조选吧 나选부모기 주부 종요로 어디 뒤기다 부모의 지워졌어 뒤지 부모 뒤스나 하고 그러 이거 소르니 수수 타마딩 오당 그랬어 아니 서서 제주스 공수연지스 아니 뇌 뒤지 샤바이 지워니수 저 신바동스 뇌연신 되베연이 찾았을때 주저지 이동을 되서 가서 생코디고로 그래서 디 뒤기 샤바의 지워졌어 세상 디 소소 담을 니버리 디지스다 딘데기 인도양의 신자제디 방수송 어디 송도 So Jetsu and Milarepa has said that our fatherland, our homeland, is kind of like the Mara's prison. We get attached to and caught up in these various activities. And so too, those that we are close to, those that we have a kind of attachment to, our friends, our loved ones, these are like the sort of friends of Mara or of a demon, in the sense that in the end they will end up deceiving us. And so too, the kind of objects of our senses, sounds, taste, touch, sights, and so forth, are like Mara's food. We're eating these things, we're consuming these things, but it increases our attachment. And these then are all things to be abandoned. những cái sự trói buộc của mình với những ngũ dục và quê hương xứ sở, những bà con thân quyến, tại vì nó là ngục tù, nó là cái dây trói buộc, nó là cái quyến thuộc của ma quân. 다디니 상주의 생공발라 네 강도 대세기 네리 상주의 생지와 편투에기 튼비네지 고고로 세상 네디 소용고 네 임버디 유니 방배 누모 rin진지 나이 매베 기준 강기피 지바 담배 출렁이시 임버디마 제세라니 네 임버인데 템바인 오다딘데 수 용고리 유니버 방바로 네 임버디디 누모 랑신기 슈총드야 되샤 슈총드 군주 용드 아니 나인진 돈지 차자스시티 제디 메디간라 기주르기 게외 자와디 쿠랑기 강기야 피디에지 마세네 임버 사장사 롱장사 추장사 드레디 지 하버장사 드레디간라 리버 당세요 리버 상부요 니去了 리버 상부 유베거라 상당된 니원니 라운도 가서 시라와당 지 상了卡当本地转大了니원니 토야디 레라요现在네 임버电디 고버 드레요 레송
So then when it comes to the kind of environment that is conducive to generating and developing bodhicitta, as it describes in the next verse, when harmful places are abandoned, disturbing emotions gradually diminish. Without distraction, virtuous endeavors naturally increase. Being clear-minded, definite understanding of the Dharma arises. So resorting to secluded places is the bodhisattva's practice. In a kind of secluded place, if we rely on seclusion, this will naturally reduce our afflictive emotions, our desire and our anger will be reduced naturally. And when we have less busyness and distraction, then our virtue will naturally increase. And when you have the kind of clarity of mind that comes from a secluded place, it's easier to generate realizations and attainments on that basis. So relying upon a secluded environment is the bodhisattva's practice. Suy nghĩ cái điều gì thì cũng rất là dễ hiểu và dễ nhận ra cái vấn đề mình suy nghĩ hơn như ở cái nơi mà đông đúc và náo loạn. 다 디오디라 다 야 상주게 생 공발라 게 가리긴 게진 지고스나 지 준노 롱쉐라 신자지 안 다나 신게 장기 르르 신자지 수고 다나 신게 지 콜 요로 코핀송 수고 근데라지 신앙기 튼진 디수제디라 생차되어 있는 상주게 생주를 제를 전지고 세상 디인이가라 인신 조변 자시 수수제 수수 인주문년도 댕이기 진짜와다 신자시 시바 수수기 니 주고 코르 칸데 주연의 참말로 카텐이 되레스 베베 주연 노제 슈드르 이 깔레자니 사베 노제디 타마리고 샤네 되레마도 킨도에지요 말이스 타디 미신다지 베지단 도로 동이나 수수기 다우기 베지단에 돼야 뇨다 차야기 주진 차야 딘데 용스 마세베 수수 라 왕치슈당 수수르지 가수를 다 대학이 뭐부 다 조지디 다 수수지부를 다 대했으네 내주 가르쳐 봐 있는 수수지부 라발을 여대비 수수부디 차디고 다 수부디야 변 전강나시 나선 전강나 디네 텐도고로 디나시 스탠데기 수부디 페이지에 당에 생디 륜디를 데 타마디 류디야 카텐도고레스 류진 전강나신 좀 디디가는 신디류당 제세라는 상주주 신제발의 딘데기 권능롱쉐의 신자티 수제의 방고레스 우트송도. So then what are the kinds of obstacles to being able to generate bodhicitta? Are having attachment to like wealth, having attachment to possessions, having attachment to our friends, those around us, having attachment to our body. And so the next verse reads, long associated companions will part from each other. Even those who we have been friends with, who like our partner, those that we have loved, our friends, they are going to part with us at the time that we die. And wealth and possessions obtained with effort will be left behind. We make so much effort to accumulate wealth during our life, but it's only going to go to someone else's use. We can't take it with us or continue to use it. It could even go into our enemy's hand, that enemy that we kept protecting it from during life. And consciousness, the guest, will cast aside the guest house of the body. So here, when we die alone, and we actually have to leave without even our body. We use this body during the course of this life, but then we have to go on without it. In the same way that you like stay at a hotel for a minute and then you're gone, you go somewhere else, our consciousness too will leave this body behind. So letting go of attachment to this life is the bodhisattva's practice. 조지디 도시지 가르치고 왔으나 조님버 템버디 조봉님버 디기 통용거라 세상 드네 인디간라 조봉님버디 방고 그랬어 디 방나다 취주발라 핀도요레 상주주신 고모스 핀도요레스 다 조님버선 간데치 쓰고르스나 강단 조는 도송 핀주르시스 군년도 데네 신이 되어 있는 수수주지 녀모권의 공도 핀주야 군년도 데데디가 수수기 튜바다 상바다 공발로 수비 취주베 아니 자오 취기 자오 디수데디 파 냥주야 자오 장부 디수 투쇼 신주야 엔 다나신 수수기 심바디 베 신주부수 신마롱어수 샹바다 니지의 신시슈디오 디수데디 파 메버스 로 수킨 근데 수종보이나니 두분님 버스에드리스 어디 파 카체토웨이나 핑그리스
어디 쓴 거다. nói là cái lợi ích khi mà So then, in general, to practice Dharma, and in particular to generate the attitude of bodhicitta and develop the bodhisattva path, one of the greatest obstacles is negative friends. So here, when it says, when evil companions are associated with, the three poisons increase, the activities of listening, pondering, and meditation decline, and love and compassion are extinguished. Abandoning evil companions is the bodhisattva's practice. So, in general, those that if we spend time with them, our afflictions increase and our virtuous kind of attitudes decline, those we should abandon. 춘배진 하버드 상주교 생공보다 시 춘배진 개치주지 가차리 요르스는 취주 주고도 개신이 차리 거다 디 땡고 그래서 디디는 디수 야부 용 그랬다 다 딘데기 취주 주고도 취지 신이 세디 간대지가 쓰기를 어디 간라 강 땜바이나 강시 땜바이나 랑기 주지 쩐디수 마 뇽도 돼요 랑주기原点 디수 제디 양문 다와 나시 고내 공도 피워지니 딘데지라 다 취지시다 취지 주부스 그래서 다디 베수수기 소 레장 르레장 계지워 아니 지벌 때 가서 지대지 제시지네 땡야디 제세 상주스베 라는 레스 어디 송도 So then, in terms of the kinds of conducive conditions, the foundation of practicing Dharma is really having the proper kind of spiritual friend. So when sublime spiritual friends are relied on, one's faults are exhausted and one's qualities increase like the waxing moon. So holding sublime spiritual friends even more dear than one's own body is the bodhisattva's practice. So those who help to reduce our afflictions and those who help us to develop good qualities, they are really the foundation, the basis, and we should cherish them as being more precious even than our own life, as they are the foundation of all of the kind of practice that will come after. So therefore, again, we should cherish and value such a virtuous spiritual friend. tìm cái nương tựa nơi bậc thiện tri thức. 다디네 dim바디 슐루가 라네 dim바디 다 지당네 취도발라 디나네 상주주도 신 제발라 난기 튜미진디 가르딩 거스나 난기 튜진 개치슈디 난기 쩌디 띵서 순디 저자서 순디 술을 제고스 어디가라 니 군조송 취군조라 쩌딩고 쩌주서디 쩌띵서도 마송 수수기 띵서디 저자서디 디체고레스 디마도 지딘벨하 아니 장이 중에 디수디디라 쩌주니 저자디웨이나 디 풍그레스 간이스는 코란야 차단기 신원도 주디어로 유라시다로 소바다 지딘벨하 다 순대주의웨이나리 디수디디 되샤기 신원도 주디어로 콘도 신원도 주디어로 나제기 신원도 주디어로 차도기 신원도 주디 저 군장을 시기래 딘디간라 장야 코에츠엔의 진보인 지딘하이 수지 제본니스 수수양 뇨모베 샤베 당대디 신다教徒 말레스 딘디간라 군주장주 제세랑니스 군주 디나니 추군주를教순레디 추군주를 저자디 다 조우드리스 추군주스는 뒤로 가서 그래 조조디 뒤리다 랑지 덴바던 고딘 송구요디 된다수 뒤웨이나 단대 랑 수수 냥린 제조로 삼보 장부년 구주 싫어 쥐바 삼보 장부년 구주 다외 찬이 싫어기 냥린 디디 아니 뇨모 쇼총으로 또 뇨모 세버제 연된 공이 공표시디 수수 주지 또 디스거다 So then, again, in general, for the practice of Dharma, and in particular for the practice of the Mahayana, we need to have conducive conditions. And one of the most important internal conducive conditions is having taken refuge, knowing what it is that we are seeking to sort of place our trust or our confidence in. So if we are, as it says here, what worldly gods, himself also bound in the prison of cyclic existence, is able to protect others. Therefore, when refuge is sought, taking refuge in the undeceiving triple gem is the bodhisattva's practice. If we take refuge in those who are still caught up in samsara, those who are under the control of their afflictions, their attachment, their anger, their ignorance, that is not a suitable source of refuge. That is going to bring us ruin in the long term. It's going to create loss. And so here, the ones that are able to protect us are the triple gem. In particular, the Dharma is the main object of refuge. The Dharma we can talk about in
in terms of true paths and true cessations. But when we think about it, the thing that really protects us is the development of our own mind, beginning with that kind of good-heartedness, kind-heartedness, and developing it further and further, as well as our own wisdom. Those are the sort of elements that will provide real protection. The Dharma jewel. So then that finishes the description of the kind of conducive conditions one needs both externally and internally, and the kind of adverse conditions that are to be abandoned both externally and internally. So that concludes that section. Nương tựa những cái thuận duyên là những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta phát khởi tham bồ đề. Cái thứ với lại là làm những cái điều kiện ở bên trong, thuận duyên ở bên trong và những cái nghịch duyên ở bên trong, là chúng ta cần phải bỏ những nghịch duyên bên trong và phải nương theo những cái thuận duyên ở bên trong. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải biết. 나 디니 마 라는 제바디 가르친 거였으나 다 무시 상주주의 생주의 제발라 생종야디 제우 생종고로 생종야긴 구디 간대진 주고선다 딘대진 주고다 무시 상주주의 생제발라 림바다 투시드로 상주주의 생제 다 디잉에라 림바 당부디 지부 총무의 총무의 랑지 림바 루장고디 던디 니가도 슐르가 지디 송고. So then now it turns to the actual practice of how to develop that mind of awakening. How do we start and how do we then develop that kind of attitude? And so this begins by training in those kinds of mental trainings in common with the being of small scope. So this is what comes then in the next verse. 다나 디 인디강라 디지당제 근데 인디강라 진의 장인 세디야 내 장인 기지선 도도지고 그 주지고로 주매버 용고 말로 지와 장보다 님버세 하다 미기 지와의 장보로 이 송기 지와의 튼주 지와 이다지 내 지와의 진의 님버스로 다 진의 장보다 님버세디 주내 장인 내 까나 기지선 줘야 되고 춘이래. So in general, good and bad results come from good and bad causes. So there is this kind of relationship. This is just the nature of things. So a happier migration, the kind of life as a human, came from good karmic results or good karmic causes. And so too, a lower rebirth in the states of misery comes from a negative kind of cause. This is just the way that things are, this causal relationship. 신도 주버가요. 다 딘주 동에다. 나라스 대상 부선부티도 농자 당시 칼라 수도. 다 딘제 부티도 농나라 가도 짜니 메자당니 가도 사도. 딘제기 베 딘주기 동에 라소베. 니송송주 동에 주버가고 디수제디안 제번임바레. 디 주지고고르 주디 중임바 디벨레 제번임바디 투베. 송여베 인디강라 솔로버나 디벨레 미제야. 지부 중국의 투명한지 좀 버티 딘레지네 상당고다 어디 송고다. So then, like thinking about the various kinds of sufferings that, say, animals experience, like having to dig and eat bugs or the bugs that are being eaten. But we see that this, as it says here, that all unbearable suffering of the three lower realms is the fruition of wrongdoing. These don't come about causelessly, but rather it's based upon a cause that we experience suffering. So therefore, never committing negative deeds, even at the peril of one's life, is the Bodhisattva's practice. 미기 주봉게 딘데기 디바 미교 봉야디 디기 심바 냥네 심바디 조디 제디다 지부 중의 것을 하고 딩엘라 마침바이나 디 구마 상주의 센트수데 레요 말로. So this is the kind of training that is in common with the being of small scope. But as it is said, that first we need to turn away from non-virtue. Abandoning the 10 non-virtues is the kind of foundational practice that allows us to proceed to the kind of higher practices of bodhicitta and so forth. So we need to initially make an effort to turn away from the non-virtuous actions, like the 10 non-virtues.
hành giả bậc tiểu thì làm sao mà chúng ta có thể phát được cái tâm Bồ đề? Chúng ta không có cơ hội để đi lên trên những con đường của phát tâm Bồ đề. 다 조디 디버세디 르가기 투니 신랑무스 네바다 네베시 징이기 신이 네베시 신이 시다 제버세 네베시다 나기 이지 미기워 가서 미기 주기 나로라 너신이 신로다 이지 미기워 송여봐 오 신랑무스 네베다니 무스 네베다니 미지 디 시징이기 이지 미기워 송오 신이 시다 제버 디 조우 뽕야게 좀 디 지부 중원의 주문 나지 좀 봐지. 다디 슐루가 제바디지. 다 슐루가 구바디. 가서 라닌 구바디. Trên thế nào là So một then, mainly here in this 8th verse, it is talking about abandoning those kinds of actions that are harmful to others, the sort of actions of body, speech, and mind. There are those actions that are harmful and the kind of action, the object that they harm. So giving up such harmful kinds of actions, recognizing that killing, stealing, and so forth, lying, are non-virtues of speech, and those as of mind as well, like maliciousness and covetousness. These are actions that we should abandon. This is in common with the being of small scope. And then we will proceed to the 9th verse, which deals with the being of middling scope. 파도야기 디 냥린 조 디장기 당기요 말 가르스러 어디간가 디버 미기오 디 시디 가르치고 녀목시고 녀목 봉야기 더 마지버이나 코나 코디기리 코나 코디버 임버이나 아니 땡드 디워세지 잔이며 하다미 고방도가 있네 등에 빠도며 요 땡드 디워 가네요 세상 땡드 디워 고방토야로 녀목을 타워치고 그래 타워 튀니기 루 줄을 제네 아니 녀목 봉야기 랑기 랑냥네기 심버디 시고 그래스 어디 디기 좀 딜러 다 기분 진짜 투면 나지는 버스고로 줄로가 고버티 나는 고버티 디지 câu kệ số 9 là So nói then the 9th practice here, it deals with the kind of, as it says, the pleasure of the triple world, like a dewdrop on the tip of a blade of grass, is imperiled in a single moment. So striving for the supreme state of never-changing liberation is the Bodhisattva's practice. So recognizing here that it's not sufficient to just get rid of non-virtuous actions, even if one abandons non-virtuous actions and due to virtue takes rebirth as a human or a god, you will still continue to experience suffering until one eliminates the afflictions altogether. There's no way to gain definite freedom. So at this stage, in accordance with the being of middling scope, you're striving for a definite freedom, recognizing that that comes from abandoning the afflictions, not just negative karma. đó là cái hành pháp hành của hành giả bậc trung. 다디네 지부 친구 랑지 림벌루 장 다 장주주의 생무스 제기 좀 버티다 디네마 라리 주버티르 제 주버티 Câu kệ số 10. So then the 10th training is how to actually train in generating bodhicitta in accordance with the being of great capacity, great scope. Hành giả bậc thượng là vị mà phát tâm Bồ đề để tu theo đại thừa để giải thoát sinh tử luân hồi cho tất cả chúng sinh. 다 라니 주버당 라니 주지버티당 제 주버다 주지버니디 가르송고도스나 준대민가 된지군에 상주주의 신제수다 다신량지군에 상주주의 신제버스 디니송교레스 Câu kệ So số then here, the 10th and 11th practices, as well as then the one that follows, is these deal with 10 and 11 deal with the how to generate bodhicitta by means of the sevenfold cause and effect method, as well as then the method for equalizing and exchanging self and others. So that comes in the 10th and then the 11th. 수수지부 탑에 고방토에 디 전하제 디지부 당기 말이스 디지부 상당데나 인지요 말 생진이 된다 이부터 상당 코스 가르스러디 수수라 생진레 진치오지 요 말이스 나가다 네베 생진레 장라 진치오지 요 말이스 So it isn't sufficient then to
Mm. So here it describes how it's not sufficient to just think of yourself, of your own kind of aims, but rather recognizing that beings equal to the extent of space have really acted as like our mothers. So this is recognizing their great kindness. It's not right or suitable to just think of ourselves alone when all of these beings who have shown us great kindness surround us. 가상 슈바나신 새로 땡지 아마티 차리고 그래 나가다 내면 생긴지 수수히 땡기 아마 새로 땡지 아마 지워 땡지 아마 뒤 땡지 아마 아마라 아마라 So here we can think of like all mother sentient or all sentient beings equal to the extent of space as like our mother, sort of in the support or the basis of our mother. trong nhiều kiếp về sau về cho kiếp hiện tại và nhiều kiếp về sau. 랑 구제 참아 디시 군도 디단 심마 군도 랑라 구제 참아 생진了定고 생진 자니 용고 용구 요레스디. Tất cả So những we cái recognize that all of the things that we need, all that sustains us, comes from the kindness of others. It is only based upon others that we are able to get what we need. cần thiết mình có được đều đến từ tất cả chúng sinh, cho nên là nói là nên là cái nương tựa vĩnh hằng của mình, tất cả chúng sinh là nơi nương tựa vĩnh hằng của mình. 그 디인디가라 샹쇼기 생름부치세디 가서 그래 삼바 나니 삼바 장유 탈도바 펜베 삼바 탈도바 삼바 아니 자치 탈도바 삼바 러치 탈도바 딜레 하바지 상주메디 딜레 하베 아니 삼바 상부스니 메딩이 딘레기 자치무치 차리고 그래서 자치무치. So this precious mind of bodhicitta is really the culmination, the perfection, the ultimate kindness, the ultimate good mind, as in there's no mind above that equal to the vastness, the expansiveness of this precious attitude of bodhicitta. It's really the culmination of goodness, of the altruistic attitude. There's nothing more expansive than this. 딘디 고반 라노 메바 상제 고반디 파제 딘디 신진의 딘데지 상비 심바 딘데기 고반디 디인상 토네 뇌라 디체드라니 상제 고반 토거지인서 상바지에딜라 다 루디 레라고 용마로 준데 딘지 군일루 준베르르 장니체 안 다진양지 군체 어디 슐루가 라니 주바다 주지바니 송고레스타. So therefore, if you have this kind of attitude of wanting to help other sentient beings, then really the highest kind of benefit that we could give to them is this state of Buddhahood in which all faults have been eliminated and all good qualities have been developed, that kind of highest state. But in order to then be able to do that, we ourselves have to attain that state of Buddhahood. And this isn't something that is easy, that just comes right away, but rather we need to train our minds in stages by way of the sevenfold cause and effect method, or the method of equalizing and exchanging self and others, in order to generate this. So this comes then in these verses, the practices 10 and 11, how we go about training such an attitude. Chúng sinh đều từng là mẹ, rồi nhớ ơn, rồi đền ơn, rồi mình mới thấy họ rất là đáng yêu, rồi là chúng ta phát tâm Bồ Đề. Rồi một cái phương pháp nữa là hoán đổi, có nghĩa là đổi địa vị mình mà với những chúng sinh khác, có nghĩa là thay vì suy làm lợi ích mình thì mình làm lợi ích cho những chúng sinh khác. Cho nên chúng ta phải luyện tâm mình từng bước mới phát được cái tâm Bồ Đề theo hai phương pháp trên. 다 디인디강라 다 조디 다 상주의 센세의 할레베 계지 무치 차디고 그래 디 상동야라 뇌당부디 생진 신탕지 수수의 지버지장 남부 탕제도 구군의 총바 대원되지 동해면 민대바
디드나야 동엔 나소신 나신바 상루양 진 녀모베 시원도 주지시네 생기 나로라 강엔 나소바 주에디바 로 돌디나 랑기 내당 간데 지여베 이나레 디다베 차 탄제네베 구충버스 지시네 데딩이 된데 차리고래 디장도 마세베 랑당 나수 내수 지버 임버상도 마세베 디다랑라 하장기 진치워스로 이나레 뒤다의 땡고서 차리고 수수기 땡서 차리고래 자치선 상담이나 수수기 되게 된다 상담 신경이 자네 수 차상수 연구교 인디가는 대다기 된다는 가수 상담 그래서 진대기 니지기 상로 종들 지체 아니 대다기 된 수수기 제고교여 봐 제고에 러칭인 봐로 자치석이 내가 제고로 제고에 봐 안 디자인도 마세비 얘기 조배 상제기 고망세디 전군세 연등군디 땡도 디와 디와 평소 소비 디다베 고방시 여봐 근데 상단에니 상주주드신 제약이 루종의 고도스 지시니 고민다와 디존 상단에 제고의 계신부디 뒤전도네 도나지와이나 근데기 상 자신부디 가수기 도나지와 당 수수기 안에 디 내년에 상단 도 상상치 레베이나 뒤진가 속에 상로 고스도디 베에베 다 가서래 탑에 당샤버디 발레베 순르시 틀르 차네 가리이나에 슝디에시 가리 정바이나야 데 딘데지리 상상술이로 상로 구양부디 차디게 디마도 뱅가 전다 춘요지간에 베 코시시니 구콜니 디니 엔딜레 타마도시시니 뉴로마부 용디도 수수 낭라이나야 So here, therefore, really, it's extremely important to train the mind in this attitude of bodhicitta, recognizing that all other sentient beings that equal the extent of space, all the way down, anything that moves down to a bug, they all have the same experiences of suffering as we do, and they all have the same wish to be happy that we do. Like all of the kind of troubles, difficulties that we have experienced, they are just like us, and they're just like us in the sense of being under the control of their afflictive emotions, being subject to uncontrolled rebirth because of that. And so we should think about this, reflecting on that kind of situation of other beings. We give rise to an attitude of compassion, and based upon recognizing their kindness. Again, the fact that all the things that we have in the world are dependent upon others. We get them, we receive them from others. So when we make our minds more expansive, more vast, this is beneficial to us in many ways. We need to understand, in addition to the kind of attitude of compassion and wanting to take on the responsibility of alleviating their suffering, also that there is a possibility of freedom, that Buddhahood is a viable option, that is something that we can attain. And when we have certainty in that, we can really start making effort towards this. So when we are able to create a more expansive kind of attitude, we loosen up our minds. When we're really, really like tightly wound, something very small can create a huge obstacle. We create all sorts of troubles and difficulty that seem kind of unending. Whereas when we can have a more expansive, sort of vast attitude, particularly seeing that others suffer and that they want to have freedom as well, this can help us to become more calm, more peaceful, more able to deal with difficulties. So we should pay attention to this and on a regular basis make that effort to train our minds in thinking about these things. Gia đình bây giờ chúng ta gặp biết bao nhiêu phiền toái mà cũng không có giải quyết được, tại vì do mình bị trói buộc và cái tâm của mình quá hạn hẹp trong cái khuôn khổ đi tìm hạnh phúc. Nên bây giờ khi nghĩ tới tâm Bồ Đề là mình được thoát khỏi cái dây trói buộc của cái ích kỷ, cái tâm hạn hẹp đó, thì tâm của chúng ta sẽ trở nên thênh thang và rộng lớn, nên mình sẽ được một cái giống như một cái trạng thái là thoát khỏi những cái sự ràng buộc. 진짜이 상바치 지진에 신라파 강도기 편바치 신기 강에디 강도 지도기 주 랑지신이 강에 세야기 루구치고에 단단히 공부분이 제고디간라 라니 중니바다 주송번이디 동린니부티 송고도 동화다 렘번니부티
신기 강인 수 랑야 수수파 핀버티 파티야. Khi mà chúng ta phát cái tâm Bồ Đề, So then by way of that kind of attitude of bodhicitta, we should, as much as we are able to, try to benefit others, and then try as much as we can to sort of alleviate their sufferings, help them, not cause any kind of harm. And so then the next verses deal with sort of how we engage in that practice of giving and taking, giving our happiness to others and taking their suffering on ourselves. pháp hành gọi là cho và nhận ở câu kệ số 12 và 13. 다 뒤에 상주주의 생계 사회지라 징임바 망부티야요. 내당 님바 망부지 나로라 롱야기 가수고 닝가디 가디는 요여버. 다 징임바 체베 가도라 수수기 자와 상부디 튜숑주야기 닝가디 가디는 요로. 최주 경지에는 최주야기 라린디 튜숑주야. 상주주의 생계네 아니 랑 냥스네 레야당 생계네 쥐발을 해야디 딘데거량 징인 체용디 간다 생쇼 차야당 아니 취기 바제드 취주의 바제드 저 인가 유디가나 다 징이 가르치고 있는 징이 주수 줘야다 징이디 랑라 펜베진을 봐 줘야디 유튜브에디 계시무 차디가 디네마 라린 시진 슐루고 제기 징이 주수 줘야 취송 거랬어. Nên từ câu kệ So số then once we have generated this kind of attitude of bodhicitta, we have many sort of negative conditions that might create the sort of circumstances of our losing confidence or kind of losing mental fortitude. There's a danger of our losing this attitude, and therefore knowing how to take these adverse conditions as part of the path. And so to know how to transform when we encounter, as we undoubtedly will, those kinds of difficult circumstances, how do we use them instead of having them be obstacles or having them be something that causes us to get depressed or sort of lose hope? Instead, how do we transform these into practices that actually strengthen? So this comes then in the next 8 verses. trở thành là cái pháp tu hay là cái con đường tu tập của một vị Bồ Tát. 당부디 미카시에게 나라솔로 소르베 츠미니바 츠뉴부 시도자 된데베 로딱 강진진시베 세나 강베 니니 강 두두지 센의 쳔베 츠두자 참마 러데 러워장도 마세비디 베 뒤지다 내지다 강사지유서장 드네마인바 동송베 가바침베 있나야 에시데죠 미탕이라 지denkan 용조了디바 처라지디스로 딘데 제베는 딘데 제킨딜은 가서 생기자네 즈토에스로 요마 딘데 제원이 딘데기 비 나를 지용도 상시신 생쇼 차이디요로 딘데 마지버지 딘데 용베 카도라 두자지기도 상비 콩주당 숑버지에서 파샤시시네 삼버상부지 샴베신 미지기 생제지진 오 쿠딘데 제야디 제베이나야 다디 주진나소 왕기 용거를 딘데 지긴 코란 니지 디바사이니가요. 코란 대화도 덴버쇼스에기 샴베신 제제지네 아니 쿠이기 연된 주에잖아. 콜로 파 렌로야 파샤 코란 지마 게요신이 딘데 중바이는 야부차기다 세 딘데라 소버 주지 연된 주에 딘데 지고 그래서 다디 지가서 딘데 지에 상동해요다 루종지. So just to give like one example from what comes here in those verses, if, for example, someone is to say something harsh, something rude about you, but not only are they saying it like in front of other people maybe, but if they were to broadcast that throughout the billion sorts of worlds, offensive remarks about one, in turn, not letting that kind of condition, like again, it's not just one person saying something harsh to us, it's like being broadcast all over in front of everybody, rather than letting that sort of dissipate our mental fortitude, or let alone getting angry. Instead, the response of a bodhisattva is to speak in turn that person's qualities with a loving mind, is the bodhisattva's practice. So instead of having any kind of animosity toward that person who would do something like that, instead we should proclaim their qualities, approach them with a loving mind, and have the ability to
to bear with, making positive wishes for them, like should they meet with a virtuous spiritual friend and so forth. This is the kind of attitude of a bodhisattva. It's really about transforming our way of thinking. tạo tội, làm cái điều tội lỗi và họ sẽ bị khổ đau. Và thay chúng ta không có đáp trả lại, không trả thù về những cái lời nói xấu mình, mà chúng ta còn tán thán cái công hạnh của người đó nữa. Cho nên là và xem họ như là vị thiện tri thức. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ và phải thực hành như vậy. 다 징인 샹유랑도 유당디 계진부터 유당디 송고다. 나는 나디 나야가 ngasaji lengin zebai chujeji jawan namsuje dini jamchedi nanaya nawa yabures nasuna karkibi yorsun ngarsabe lengin senjures ani masebe chunyane je dizu jediyan ji lengin didi dane ani chunyane lobuchi dizu chegures di nayo katola nyane di yongores ta naomen medica sondo kareslo di subu didan yuna gejurlo chimbu doyoro 밀리 된진 제외 구성기를 요. 지금 망부지 zubu디 당도 제외인디가 만나네 야부레 나네 야부레스. 아니 다나신기 신의 가부레스. 야부레스. 마신의 수영부지 대외이나 야부레스. 가르 정보 있나야? 배 가서 개요 고마지도 개워주베 둘러 봐줘야지 송구도 어떤지 상다. So for to sort of like summarize this attitude of taking adverse conditions onto the path, there is a kind of like almost like a prayer that says, if I may be sick, then that's great. May I be sick. In those kinds of conditions where we meet with illness, we recognize that that situation exhausts those non-virtues that we have accumulated in the past. And so we take that as an opportunity rather than seeing it as an obstacle to our practice. It's something that encourages us or allows us to recognize how those non-virtuous actions had led to such suffering. Or continuing, it says, if I'm not sick, then I'm happy, that I'm great. In the case where we are not ill, we are able to use our healthy body to accomplish great virtues. So we appreciate that kind of circumstance as well. And it continues like, if I die, then fine, that's good. If I live, that's good. So basically, this is expressing the fact that whatever conditions one meets with, they should become the means for accomplishing the Bodhisattva path. We should learn how to transform those and take advantage of whatever circumstances we meet. 간다 동반이기 된다 송고다 저 취탕지 동배랑신스 가슴 누스단 참아 유여버시 동구도 군구주제어 구지고 수수요 구요를 참아 디 차지 도도리리 디 유대어 샤다 난디 그 유여신 뭐 유여버장 유당디야베 가소래 신로 뒤메 지 랑수버 순의 유대지 근데 말했어 랑수 투버 지요 말 상황로 파텐 수된 지시 뒤네 주 뒤네 주버지다 띠는 중화 샤다지마도 만덴바 랑수 투버 지장요 말했어 파도스 낭석이 시디라 가서 유여버 통대 시디라 방어가 지나 쿠파기도 슬러디가 로 파긴도 주기 파기 유주기 쿠디 가와도 가르레스 수본들베 낭시들베 가르레스 근데 젠들이 강한 주주의 메디 제 동배랑신스 디디 그 야증부지도 어디 쏘는 거 So then here, moving to, again, and this is not the verse number, but the practice number of, I believe, 22, 23, 24. These deal with the kind of understanding of emptiness. And so here, in the way that things appear to us, they seem to have this kind of like solid, real reality to be existent from their own sides without depending upon anything else, like mountains and streams, all of the external world, all of the various objects that appear to our senses, our sense of an I. But in contrast to the way that they appear, they exist only through contingency, through dependency, through a kind of mutual interdependence. And so when we think like I or the person, when we try to look for or point to the thing that exists as the person, as you go through the various components of that, there's nothing that you can find and point to that is that. So here's this
sort of like wondrous kind of understanding of emptiness. 파신 투지 송고 다 파신 투기 고디 시차우 집에 할 레벨 계진부 디베 루종더 제기 좀바 수수기 센랑 구주 다 말로바단 상마단 다르마 디체나 구주 밑에버 미시버 답이 담바 디 라인 침비 나로로 파신 투 고시 송여다 할 레벨지 딜레 제바 다雄心다 유지 말해 디 도나시 투고에 배 계진부터 미시 요 동야기 다 더서무지 어디 가도 디오레스디 라니 친구 따로 나왔어. So then beginning with the 25th practice verse and then through the 30th, these deal with the 6 perfections, how we go about practicing them. And this might seem like something that's almost inconceivable. Like, how could someone give rise to this? But this is something that we should use to sort of move our mind, encourage ourselves through repeatedly training in it. We can reach this kind of level if we engage in this sort of practice on a regular basis. But if we don't allow ourselves to engage with this material, there's no way that we will develop these kinds of attitudes. So here, paying attention to this is extremely important. Nó sẽ chuyển hóa toàn bộ cái cuộc đời của mình nhờ học vào 6 bài la mật này. 다디니 라니 시 슈루가 시기 상주심비 취시 세지 라상 고인도기 나로라 상주심바기 랑 다게 추월로 수수 다바 티베 강사 신이 니버 밀리와 가서 자식이 친다 롱무대에 친납니다. 이도 명의 지봉 어디시 강대 상주심비 러버제 취시 세지 송요도 나로 어디 송거레스 이랑 그 추월한게 마다는 취베 수지 취미 제시베 디시 준들한 그 추월을 다니 본제세 라니스 어디 수제디 어디 송거스 다 시티 mà thì đôi khi sử dụng vô song nga xem thông mà 라 조시 라는 조시 상주심비 냐네기 취시 세지 요레스다 어디 란디 디디 디세우디도 랑그 추월을 다바 수수기 추월을 다야 디제 강사 신기 니버 밀리원 지제 하버도 상주심비 마마 디디디 땡고 슈르고 맞다딘 몸부도 강사 신기 니버 전 밀리원 전매버 강사 신의 구지지지를 신이 말해 디시나 핀도요 말 랑신 냥버시고로 그래서 하버도 상주심바 가서 티버 친구도 쇼베 상주심바세디 할레베 자신부로 디주기 전주 디잔이 지금 말해 제주요 말 전매버 디시 아니 다나 신기 닝구를 잡아서 상주심비 냥네 집에 가도 딜 닝구 미기 수지 구디 진주 제지 용거를 상 구제 제 용거를 상상선 근데 그 구디 진주를 메샤바시고 그래서 난 다나 신기 치주봉 치주부시에 대해서로 계시제디 간라 주부지데 난주 주부 강기 계시 주부지데 디방고스 어디 시디스 거다. So then what comes next are the practices of so 31, 32, 33, 34, then deal with the kind of practices of bodhisattvas. These are highly realized beings. And again, we are striving to emulate their kind of practice. So the first is to not point out the faults of another. If we aren't able to observe our own faults, we shouldn't be pointing out the faults of others. And then there is the abandoning of attachment to friends, relatives, households, and benefactors, not having that kind of expectation of things coming to you. And then because harsh words disturb others' minds, we should abandon harsh speech, or bodhisattvas abandon harsh speech, and we're trying to do likewise. And so too, and when we have habituated to disturbing emotions, then it's difficult to get out of them. So being aware as soon as our disturbing emotions arise and being able to eliminate them, this is the practice of bodhisattva. So in particular, these are kinds of things like not seeing one's own faults, but pointing out the faults of others, or putting blame on others, and speaking harsh words and so forth. These are the kinds of conduct that a bodhisattva does not engage in, and that comes then in the next set of verses.
디리다 숭아바다 라네 숭아바다 수주바다 수딘바 디송부디기 장주스베다 녀모 베님부딘디 간데딩 본종지 녀모 지모타도 판종야 녀모 님부딘다 뒤준의 진시 띵고당 아니 겨 가르치는 다른 뭐에 셈버치고야 어디 송거래 스타디 라네 수딘만기 시버 뒤뒤지 어디 Câu kệ số 35 So then đó. the 35, 36, and 37th practices relate to how to overcome these afflictive emotions with the antidote, sort of how to apply the essence of the antidote. So that comes then in those last verses, and that then gives us a brief kind of overview of this text of the 37 practices of Bodhisattvas. So again, that was when disturbing emotions are habituated, then through in order to clear away the suffering of limitless beings. So then we're going to do this purification of Dorje Namjom, or the Vajra Destroyer, here at the end. Có nghĩa là dùng trà để tẩy rửa sạch những cái tội chướng, nghiệp chướng, những cái chê chướng, gọi là cái phương pháp gọi là tội chế năm dôm. Năm dôm là kim cang, tồi phá, tồi cũng nghĩa là phá diệt, gọi là tồi tà, phụ chánh có nghĩa là mình tiêu diệt. So this is a purification practice, the purification ritual of Dorje Namjom, and we're going to go through this then kind of quickly at the end. Finish the teaching. Now Rinpoche will be do the purification Dorje Namjom. So we will distribute the draw the map. Bây giờ mình chưa đã giảng xong 37 pháp hành Bồ Tát đạo rồi, bây giờ mình chia sẻ ba cái pháp tẩy tịnh nữa, và bây giờ mình sẽ nắm cái viên bột này. This is This is refuge in bodhicitta, and within a especially virtuous attitude, we should give rise to this attitude of refuge in bodhicitta. And then the four immeasurables.